আজকের গেস্টকে চিনে না এমন খুব কমই মানুষ পাওয়া যায়। কোয়ার্কি মুভি রিভিউজ থেকে শুরু করে animated and satire videos তার Khaledic way of comedy storytelling. With all of his shenanigans and pieces of work, he has created a fan base worthy of a praise. He has collaborated with popular creators like Samir Skane and the Hazy Man and even has his own merch line. Please welcome none other than Khaled Nur. And don't forget, this is our season 3 of the Evening Brew podcast. We hope you enjoy listening or watching this episode. Hey guys, welcome to the Evening Brew podcast. I'm your host Salman Sajid, and today I have one of the biggest animation creators in Bangladesh. His name is Khaled Nur, right? Yeah. So previous clip actually we messed that up, so it's a clip perfect. Yeah. No. Come on. No, but so guys, today we'll be discussing about his story and the ideas behind how he comes up with his animation stories and the story behind the particular animation style. We'll be talking about his famous series Baba Saga and who he actually is, the person behind all these stories and animation and the hard work that goes into putting out these brilliant videos. Today we want to see who's the man working behind the camera. So how are you? Yes, I'm doing well. Thank you for having me. Yeah, so one of the first questions that I'd like to ask you is, to everyone, I'm not after video, we've been seeing it for a long time. You've been creating your animation videos for bolte boro onek bochor dhore ekhon. So to you, who would you say is Nur, mane Khaled Nur? That's a good question. You know, when they ask you, tell me something about yourself, and then you keep thinking, you cannot come up with. I think I would like to identify myself as an animator and an entertainer. Like, not just an animator, because আমি যখন শুরু করেছি, it was just animations. আমি ক্যামেরার সামনে আগে আসতাম না. Maybe because I wasn't confident enough মানে ক্যামেরার সামনে এসে কথা বলা কিভাবে করে. I've been like preparing myself for a couple of years, and I found I've been like mixing up my content. কখনো vlogs করি, and animation তো আছেই. Then I have a series named Baba Saga. Yeah, and I'm also working on my first comic book. Yeah, it's a lot of things. Yeah, Khaled Nur is a lot of things. Comic book? Why particularly a comic book? That is because বাংলাদেশে comic book প্ল্যাটফর্মটা আমার মনে হয় আরো ডেভেলপ করেছে. When I ask you একটা সুপারহিরোর নাম বলো, তুমি কার নাম বলবা? I mean, just Ontik Mahmooder comic series is pretty good. Yeah. এটার বাদে there were some local comics, but ওরকম well renowned, I feel like এই জেনারেশনে আগে যেরকম কমিক পড়তো সবাই, feel like এখন আর মানে ওরকম কেউ একটা বই নিয়ে বা ওই যে বই মেলার যাওয়ার যে এক্সাইটমেন্ট আছে, ও শিট আমি এবার নতুন কমিকের চ্যাপ্টারটা কিনবো, I feel like that's not there anymore. feel like কারণ আসলে কি হ্যাঁ I feel যে we all kind of relate. I understand যে মানুষ অন্তিক মাহমুদের স্টোরির কমিক্সগুলো কেন কিনবে, বিকজ feel like he is someone we see on camera. মানে আমরা অথরের সাথে রিলেট করি, রাইট? অ্যান্ড আমরা অথরকে পছন্দ করি বুঝাই আমরা আসলে we buy these comics. But আগে যেরকম nowadays we see these people in YouTube reels বা সব জায়গায়, আগে I feel like যে it wasn't the case. মানে বই আসতো, আমরা we used to just focus on the stories. But এখন একটা কমিক বেচার জন্য যে like there's so much emphasis on the author themselves. If you're a boring person with a really good story, it's gonna take a lot to market that, I feel like. It's my opinion. Yes, that's true. Yeah. So, what's your concept behind the comic? I definitely agree with everything you said. আমার মনে হয় এটার মার্কেটিং definitely ভালোভাবে করা উচিত. And I'm confident that আমার স্টোরিটা নিয়ে আমি অনেক কনফিডেন্ট. আমি মনে করি যে this is something unique. দেখো বাংলাদেশে এমন কোনো সুপার হিরো নেই যেটা মানে বাচ্চাদের মুখে মুখে আসে, রাইট? Yeah, people have tried in the past, but I still that ওই জায়গাটা আমাদের এখনো এক্সপ্লোর করা বাকি. When you look at USA, কিছু বলার নেই, right? Like the Superman symbol is the second most popular symbol after the cross sign. Yes, sir.
আর ইন্ডিয়ার কথা বললে অনেক আগের থেকে শক্তিমান আছে Oh, right. তারপর then there is Krish and then there is Rawan and they have experimented but they have had a few successes তো এরকম বাংলাদেশে কিন্তু নাই বলতে গেলে so I feel like যেহেতু it's not like people are interested people go crazy for watching these movies Hollywood Avengers যখন বের হয়েছে do you remember that video out of ওই যে বুঝতে মানে জম্বি অ্যাপোকালিপসের মতন সবাই লাউটা দিয়ে রাইট পাগল হয়ে গেছিলাম আমার মনে হয় যে ক্রেজ আছে ইটস জাস্ট দ্যাট কেউ নাই এরকম মানে অন্তিক ডেফিনেটলি it's very inspiring whatever he's done yes so I feel like there needs to be more people so I'm trying না I'd say one thing যে so while we were basically researching about you একটা জিনিস আমার খুবই মানে চোখে পড়লো দ্যাটস যে তোমার যে অডিয়েন্সটা না দে আর আ ভেরি ইউনিক টাইপ অফ পিপল মানে অ্যাজ ইন দে গেট দ্য ডার্ক হিউমার মানে ইটস নট ইউর টিপিক্যাল usual good boy goody two shoe loving person it's a niche yeah it's a very niche আমার একটা ফ্রেন্ডই ছিল যে very big fan of you আমার বলতেছিল ব্রো সে খুব মজার একটা মানুষ আমার দেখা করা লাগবে আনফর্চুনেটলি ওই যে ওর ফ্যামিলির একটা দাওয়াত ছিল he couldn't make it but Mahdi আমরা definitely like yeah তোমার নাম দিয়েছি so shout out to Mahdi so যেটা বলছিলাম কি যে I feel like যে even তোমার when I saw your videos I've been watching your videos for a long time কিন্তু তোমার যে ক্যারেক্টার ডিস্টিংগুইশনগুলো না ইটস ভেরি ইউনিক মানে ইভেন বাবা সাগা তো ইটস আ এন্টায়ার সিরিজ ওটা পরে আমি পড়ে গেলাম বাট লাইক ইভেন দ্য জোকস ইভেন এভরিথিং মানে আই ফিল লাইক যে if you can develop a comic with this sense of humor মানে I feel like someone who's 26, 25, 28 they would buy that stuff and even like younger bunch of people so মানে why choose this niche because again কেউ আগে করে নাই right when you look at like I wouldn't say I'm the only animator right there are more people who are really good at this than I am right or better and look at Ontik Mahmood our audience হচ্ছে different he is targeting the mass কিন্তু আমি যেটা চিন্তা করতেছিলাম like I was honestly inspired from South Park I watched South Park right yeah on Family Guy that makes a lot of sense yeah right that makes a lot of sense so see এখন সাউথ পার্ক একটা 40 বছরের মানুষও দেখতে পারবে রাইট বাট একটা 40 বছরের মানুষ লেটস সে ডোরা দেখতে ওর ভালো লাগবে অথবা লেটস সে অগি এন্ড দ্য ককরোচেস অথবা I still love Augie and the Cockroaches অথবা Tom and Jerry right I mean there are some things that are targeted towards the kids আমার মনে হয় যে adults একটা অ্যানিমেশন শো অথবা কিছু অ্যানিমেশন কন্টেন্ট এনজয় করবে এরকম কিছু ছিল না তো আমি এরকম অডিয়েন্স টার্গেট করেছিলাম যেটা it's us basically us 18 plus 16 plus our rated stuff but animation তো এরকম ছিল না তাই I try to do my thing could you explain this মানে story behind why you chose মানে একটু messy type of art form yeah again it's easier আচ্ছা yeah that's আমার অ্যানিমেশনটা let's be honest it's crap even a beginner could do it আমি এত lazy if you have noticed our characters গুলো হাঁটে না they just slide like this because it's easier এখন আমি যদি হাঁটার অ্যানিমেশনটা করি it's gonna take a lot of time right what's the point মানে আমার জন্য তো ওটা ম্যাটার করে না my selling point is the plot the humor the characters itself তো ওই জিনিসটা একটু সাইডে রেখে like South Park look at the animation ওদের first episodeটা I guess they did it on piece of paper ওরা পরে ওরা just slide show করে কি করছে maybe I'm not sure so এখন ওদের অ্যানিমেশন অনেক better হয়েছে because definitely it's been like 2 decades or something like that but তাও I would say Bhaj like I think যে it's still not that মানে for example তুমি যদি Family Guy বা Simpsons এর অ্যানিমেশন সাথে কম্পেয়ার করো
সাউথ পার্কের যে অ্যানিমেশনটা ইট হ্যাজ ইটস ওন নিশ এক্স্যাক্টলি মানে ইটস ক্র্যাপি বাট ইটস ফান ইন দ্যাট ওয়ে এক্স্যাক্টলি রাইট মানে 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 আমি প্রথমের দিকে সাউথ পার্ক যখন দেখি আমার ওপিনিয়ন ছিল যে what the fuck is this মানে এটা কি মানে and because আমার ফর এক্সাম্পল আমি অ্যানিমে দেখে বড় হয়েছি তো আমার অ্যানিমে আর্ট স্টাইলটা মানে এত টাইপের অ্যানিমেশন আমি ইউজ টু That was the benchmark. হ্যাঁ so it's like what the fuck is this এটা কি মানে মানে what but then again like for example I feel like যে সাউথ পার্ক এমন একটা টাইপ অফ কন্টেন্ট যে টিভিতে ছেড়ে আমি রুম গুছাইতেছি দেখতেছি সাইডে বা ক্লাব খাইতেছি বা দেখতেছি ইটস লাইক দ্যাট I feel like you don't care about the animation but it's the stories, the jokes that make sense. এক্স্যাক্টলি Right. দ্যাট ওয়াজ আ কোল Yeah, আমার আচ্ছা আরেকটা জিনিস ব্যাস এই যে what's the thinking like behind coming up with these stories with the characters with the story with the plot line? okay that's I don't know, when you watch a video like that I'm like acha what was the person behind the camera thinking? it's a bit psychotic. Yeah, but like মানে what's like how do you come up with it? Okay. আমি তো সারা জীবন বাইরে ছিলাম. Okay, for 2 decades of my life, I've been living in a Middle Eastern country called Kuwait. It's near Dubai. অনেক ছোট একটা দেশ. তো প্রথমে যখন বাংলাদেশে আসি আমি একটা ডিসপ্যারিটি দেখি. Obviously, বাংলা মিডিয়াম and English medium স্টুডেন্টসের একটা জিনিস আছে, একটা ব্যাপার-স্যাপার আছে. So আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা এরকম দুটো ক্যারেক্টার্স যদি রাখা যায় অ্যান্ড দেয়ার লাইক বেস্ট ফ্রেন্ডস একটা ইংলিশে একদম পাচ্ছে হি ডাজন্ট নো এনিথিং একদম মানে don't want to judge anyone but একদম মানে ওই যে টিপিক্যালি বল না খ্যাত আর একটা হচ্ছে একদম পশ ঠিক আছে একদম মানে হাই এন্ড সোসাইটির থেকে দ্য টপ 1% এরকম আর ওভাবে বেস্ট ফ্রেন্ডস দ্যাটস বিপ্লব অ্যান্ড সাদমান আর একজন এভাবে কথা বলে দোস কি করবি তুই অ্যান্ড this the other guy is like he's a rich fuck. It's like alright bro আমি তো so and they're best friends ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে the baba the father he's a single dad so obviously একটা Not by choice. হ্যাঁ not by choice ওটার একটা ব্যাক স্টোরি আছে ও যে সিঙ্গেল ড্যাড একটা সিঙ্গেল ড্যাডের অবভিয়াসলি অনেক প্রেশার থাকবে সো অবভিয়াসলি আমি ওইভাবে দেখাবো না যে ও অনেক খুশি রাইট ও তো ওরকম হ্যাপি থাকার কথা না বিকজ হি ডাজন্ট হ্যাভ আ ওমেন ইন হিজ লাইফ প্লাস হি হ্যাজ আ রেসপন্সিবিলিটি টু টেক কেয়ার অফ চাইল্ড ঠিক আছে তো তখন ও কী করবে ও ডিপ্রেস থাকে ও সবসময় বলে বাবা আমি তো সবসময় একা তারপর অ্যান্ড দেন হি হ্যাজ ড্রাগ প্রবলেম Yeah, ঠিক আছে অ্যান্ড দেন বাবার সমস্যা হ্যাঁ বাবার সমস্যা and then our best friend our childhood friend Mojnu uncle he has another problem I don't know we can say it out here he's little sus yeah he's little sus yeah or বাচ্চা কাচ্চা পছন্দ I mean ওর সব কিছু পছন্দ he anticipates everything so he doesn't spare anyone right yeah not everyone so that's Mojnu I feel like fan favorite character Mojnui মানে আমি না একটা জিনিস so I was rewatching the videos আজকে alright আমার লাইক আমি জাস্ট ভাবছি মজনু ভাই যেন কথা কয় ইটস লাইক রিয়েলি গুড লাইক মানে মানে অন্য ক্যারেক্টার্সদের না বুঝছো মানে আই ফিল লাইক যে ঠিক আছে বাট মজনু ভাইয়ের মানে শিট ম্যান আই নিড আ সেপারেট মজনু আর্ক লাইক ইটস ইভেন মানে কিছু লাইনে একটু মনে হয় যে লাইক আচ্ছা লাইক ফর এক্সাম্পল ওয়েন ইউ ওয়াজ পিকিং আপ এই বাবার বউ ওই যে বলছিল যে চলো আমার সাথে that's the reason why he's single এক্স্যাক্টলি তো ওই সময় মানে এছাড়া ও যেমনি কথা বলেছে লুতুপুতুর সামনে যেমনি কথা বলতেছিল ও মানে ইটস লাইক মানে ড্যাম ভাই আলাদা একটা ক্যারেক্টার অ্যান্ড মানে সো হোয়াটস দ্য স্টোরি বিহাইন্ড হিম মানে ওয়াই মেক হিম দ্যাট ওয়ে okay এটা ইন্টারেস্টিং অনেক যে মজনু লাইক আমি 90% of the characters আমি voice করে more like 95-99 but Mojnu Ankita there's a different guy okay so ও যেভাবে কথা বলে he's from পুরান ঢাকা ও কিন্তু ওইভাবে কথা বলে just like Mojnu so right interesting thing ওর সাথে যখন আমি ফার্স্ট ক্লাস করতেছিলাম he's a very good speaker public speaker ইংলিশ কিন্তু অনেক ভালো বলে but যখন ও বাংলায় কথা বলা শুরু করতেছিল I just lost it
মানে ও ওভাবে কথা বলছে আজকে ক্লাসে এসে ভালো লাগে না রে এরকম and then his English accent is very nice ঠিক আছে Right. আমার যে এইভাবে কেন কথা বলছ ও যে আমি তো পুরান ঢাকায় থাকি বলে যে আমরা সবাই এইভাবে কথা বলি লাইক ইন এজ ওন ওয়ে ঠিক আছে তো তখন আমি এই যে অ্যানিমেশন জিনিসটা নতুন নতুন শুরু করতেছিলাম ইট ওয়াজ লাইক মাই ফার্স্ট ইয়ার or something পরে I was thinking হ্যাঁ এরকম একটা ক্যারেক্টার তো রাখাই যায় তারপরে ওকে ধরছি অ্যান্ড হি ওয়াজ লাইক চল করে বাট দেন আমি যখন বলতেছিলাম যে ইজ ক্যান বি আ লিটল ক্রিপি দিস অ্যান্ড দ্যাট একটু স্কেপটিক্যাল ছিল বলছে মানুষ যদি ব্যাকল্যাশ আমরা যদি ব্যাকল্যাশ খাই পরে yeah we just get a lot of backlash but he's also the fan favorite so কেউ আসলে কি মানে লেটস বি অনেস্ট কেউ কিছু বলছিল মানে হ্যাঁ এটা নিয়ে আরে ওর যে ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স ওইখানে তো কমেন্টস গুলো I don't know if you have read it it was crazy No, we didn't have a time to go through the comments, but like it was crazy when in the beginning but I was also like trying to find a social angle to it I was like I'm just awareness create করার চেষ্টা করতেছিলাম which I was really honestly not really it's a pedophilia is a real thing. hey it's a real thing so I just wanted to make people aware it's not just because of the humor Right. আমি এটা মানে সমাজের জন্য এটা করছিলাম so oh my god I've never no, but আমি I'd say যে আচ্ছা ভাইয়া আমার কনফিউশন কি যে মানে why choose to make content in the form of an animation? Okay again like I mean যেটা প্রথমে বলতেছিলাম I wasn't confident enough to come in front of the camera তখন and when I was a kid I was always interested in art and don't judge my art from my animation No. art করি না like I've been painting since I was like 9 years old so আমার ছোটবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল যে আমি একটা পেইন্টার হবো comic book artist হবো etc but as you know it's very difficult আর ওইসব ফিল্ডে তো যাওয়া হয় নাই I was like I was trying to live my dreams through animation আমার কাছে মানে সো আমি ইউজুয়ালি অনেক বিদেশি ইয়েদের দেখি ওই যে অ্যানিমেটার্সদেরকে দেখি বাট আমার কাছে না ইটস লাইক আমার কাছে মাইন্ড বগলিং লাগে প্রত্যেকটা সিন এভাবে আমার একে 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 লাইক মানে ইটস ভেরি টাফ লাইক it is very tough but জিনিসটা হচ্ছে এখন দিন দিন আমাদের অনেক নতুন নতুন টুলস আসছে সফটওয়্যারসে যেটা আসলে অনেক হেল্প করে ইটস নট লাইক ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ড্র ফ্রেম বাই ফ্রেম ফর এক্সাম্পল এই যে যখন একটা ক্যারেক্টার কথা বলে ওর লিপ মুভমেন্টটা আছে না ইউ জাস্ট হ্যাভ টু draw the frames E, right? Right. And then when you assign the alphabets to the lip movement, as যখন তুমি ভয়েসটা দাও automatically এটা হয়ে যায় so you don't have to work hard it's just মানে earlier I would say মানে যখন এইসব জিনিস available ছিল না when technology wasn't all that advanced তখন মানুষের definitely কষ্ট হয়েছে but দিন দিন একটু সহজ হচ্ছে but then again it's not easy time লাগে প্লাস বিদেশে যখন করে ইটস এ ডিফারেন্ট বল গেম কারণ ওখানে তো they get paid very well yeah মানে আচ্ছা so did this animation thing it was always a side hobby yeah kind of right yeah because মানে when we looked up মানে you actually studied communications and like এখন you're studying in IUB yeah right we were like মানে no way this guy is taking this as his like main career but আচ্ছা এখান থেকে তেমন like মানে what's the financial scene like do sponsors usually মানে what sponsors reaction to content like this মানে আমি এটা as a creator perspective থেকে দেখতে চাচ্ছি okay I've had like both the experiences কখনো sponsors were like হ্যাঁ আপনি do your thing সমস্যা নাই and just আমাদের promotionটা যেন first 40 seconds 1 minute এর মধ্যে and you can do your stuff অনেক creative liberty there is I won't mention the names আর কেউ আছে হ্যাঁ ভাই এখানে একটু clean রাখেন you know right and when I was starting আমি জানতাম যে একটু বেড়ে খাবো from the sponsor side এখন I'm used to it আর ওরাও বুঝছে যে what's my brand what I stand for
So they're also okay with it. তুমি কি পুরো জিনিসটা নিজেই করো like or do you have like a team behind it? Right now, I have like 2-3 people helping me out, but when I started, it was all me. Did you start from মানে তুমি কি ঢাকায় এসে did you start this thing or did you start it when you were living back in Kuwait? Not Dhaka shit. ঢাকায় এসে, right? Dhaka shit. It was at 2019. At 2018. এরকম 2018 এর শেষের দিকে, and that's when I started. আমার প্রথম animation I did it on MS Paint. তখন আমি frame by frame করতেছিলাম because I didn't know anything. Right. চিন্তা করছিলাম the first thing was কি Deep Jol 50 Shades of Oh, হ্যাঁ. I've watched that. Yeah. 50 Good Shades stuff. of Dijjal. তারপরে there were ওই যে an Arabic person visits USA. Yeah. All those. আমি একটা জিনিস দেখছি ভাইয়া যেটা কি যে one of the biggest hits you've had, it's been video ranges 3 থেকে 4 বছর আগে. So like, do you have any plan to like make a comeback with any series like similar to your famous series Baba Saga? Yeah, Baba Sagar just একটা episode বাকি আছে, হ্যাঁ, episode 5. episode 5. হ্যাঁ. So I hope that is gonna be a comeback. ওখানে cameo আছে by the way. Oh, cool. Okay, I think we need to cut that. এটা বাদে ভাই like I'd say যে one thing I'd like to say যে মানে insane মানে আমরা এখানে when we saw the Baba Saga intro it was really wild মানে wow. Yeah, that wasn't done by me by the way. Yeah, আমি দেখছি যে on the credits but like মানে wow মানে because like দেখো I'm watching this and then there's like a Rick and Morty style intro and I'm like আমার একটা কথা ছিল যে I was like if this entire thing was এটা যদি হাই প্রোডাকশনে করা হইতো like I'd watch that shit on Netflix. Yeah, no, because the thing is like I feel like যে the entire মানে যে ওই লুতুপুতু আসলো and even the name লুতুপুতু Yeah, এটা একটা মানে common জিনিস মানুষ বল না, if someone's cute, hey ও তো একটা লুতুপুতু, right? So I want a cute character named লুতুপুতু, right? আর কিছু বলতে পারেন because our vocabulary sticks হচ্ছে লুতুপুতু. আরেকটা জিনিস আমি নোটিস করছি তোমার ভিডিওসে, what's with the subtitles? Yeah, ওটা আরেকটা জিনিস. I need subtitles গুলো একটু exaggerated. Says ওরা যদি বলে অনেক বড় একটা জিনিস বললো, দোস্ত আমার তো অনেক টায়ার্ড লাগতেছে, right? কিন্তু subtitles it's gonna be exaggerated. Yeah. Like I'm fucked. Yeah. I'm wasted. দোস্ত I'm wasted. না বিকজ আমরা নিজেরাও পডকাস্টে এখানে প্রত্যেকটা রিলের মধ্যে সাবস করি তো and মানে ইটস লাইক মানে খুবই বিরক্তিকর মানে আমি লাইক আলাদা করে সাবটাইটেলে এত ডিটেল মানে লাইক ড্যাম মানে জিনিসটা মানে সিমস আ বিট লাইক ওয়াও লাইক দ্যাটস অ্যান এক্সট্রা মাইল আর কি. I mean ওটা একটু টাইম কনজিউমিং but it's worth it because মানুষ ওটা এনজয় করে. But when they read the subtitles they're like okay this is something else. Right. There are like two different things going on. My কথা বলতেছে একটা with subtitles আরেকটা আসতেছে আর plus এই যে লুতুপুতুর ক্যারেক্টারটা ও তো আর কিছু বলতে পারে না. Also if you have to understand him তুমি কিন্তু সাবটাইটেলস পড়তে হবে. হ্যাঁ ও মানে ও তো সব কিছুতে লুতুপুতু বলে but with different expressions and range, তো তখন তো সাবটাইটেলস করার উপায় নেই. রাইট আচ্ছা সো একটা ভিডিও বানানোর হোয়াটস তোমার যে ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা বিহাইন্ড মেকিং এ ভিডিও হোয়াট ডাজ দ্যাট লুক লাইক? অ্যানিমেশন না মানে A to Z ফর এক্সাম্পল আমাদের যেরকম আমরা একটা খাতার মধ্যে লিখি আচ্ছা আমাদের এই সিজনে কোন ফিটিং গেস্ট থাকবে উই ফিগার ইট আউট and then we reach up to the guest then studio set the researching it's like entire process. What does like your process look like? Okay, this is like very unprofessional. আমি যেটা করি আমি সবাইকে অ্যাডভাইস করবো এটা না করতে, plan everything out, but I don't plan everything out. আমি কিছু লিখি না, I just like মাথার মধ্যে কিছু থাকলে I sit in front of the PC. Animation হলে I start drawing, ASAP. এরকম mic আসতে I'll just start talking, record করে তারপর do my thing. আর video থাকলে I just start recording. আচ্ছা আরেকটা জিনিস when you talked about your mic you have a really fairly good mic but তাও অডিওটা এরকম আসে কেন? I don't have a good mic. It's cheap ass mic. কিন্তু মানে it looks like a fancy mic like a Rode mic. হ্যাঁ, it is all right. It's like
একটু ক্লিপিং নয়েস আছে, I think I need to change my mic, right? Yeah, because we were watching the videos, আমার কাছে আমার like Elin বলছিল যে Elin না sorry Fairuz বলছিল যে he has such a decent mic right there, but like why আমি শব্দ শুনতেছি কেন like মানে so you don't plan anything out, you just kind of like sit down on your PC and then decide যে আচ্ছা মানে where does the story breakdown come from? মাঝে মাঝে I do plan things out. যখন like we have an ensemble cast, like for example Baba Saga is definitely একটু planned out. না হলে তো করা যায় না, একটা এপিসোড 10-15 মিনিটে। আর যখন আমার ফ্রেন্ডস থাকে, I have like another group of friends. One of them is a singer, আরেকজন হচ্ছে is a comedian and all that. তো ওদেরকে একটু বুঝাতে হলে তো I have to give them a breakdown, right? তখন একটু প্রিপেয়ার করি। Right. But তারপরে it's like haphazard, মানে অনেক জলদি করা হয়, সুন্দরভাবে করা হয় না। Right. না কিন্তু আমার কাছে জিনিসটা কি যে মানে এখন when I hear you it kind of feels like যে you মানে সবথেকে কনভিনিয়েন্ট ভাবে যেভাবে করা যায় you did it, but I have seen some people যাদের theories আছে যে না ও এমনই অ্যানিমেশন চাইছিল, দ্যাটস লাইক হি ডাজন্ট ওয়ান্ট মানে এটা আরো বেটার না, এটা এরকমই হবে অ্যান্ড এইটার একটা লোর আছে লাইক বিকজ আমি দেখছিলাম যে there was a ওই যে এপিসোডটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের স্টুডেন্টস বি লাইক ওইখানে পিচার মধ্যে there was like Mofi's fried chicken. I was like that's detail bro. রাইট, ওটারও তো একটা স্পিন অফ ছিল, Mofi's fried chicken এর দুইটা মুরগির, ফার্মের মুরগি অ্যান্ড দেশি মুরগি, again it's just হচ্ছে বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম বাট মুরগিদের লেভেলে। But like তো মানে apart from this what মানে এইটার বাদে what does your usual life look like? এখন অনেক complicated. I've been working on so many stuff. Baba Sagar একটা গেমও বেরোবে hopefully. Game? Yeah. A game? Yeah. Like phone, mobile it? Yeah. Oh shit. Like We're working on it. damn. A Baba Saga game. So please make it available on iOS. মানে আমরা একটু আমি দেখছি যে বাংলাদেশে যত সব অ্যাপ ডেভেলপ করে না a lot of them খালি অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ ডেভেলপ করে, এনআইডির অ্যাপটার iOS ভার্সন নাই, তাহলে আমরা কি মানে Hopefully আমি তো এইসব টেকনিক্যাল জিনিস বুঝি না, যারা the people who are programming the game ওদেরকে right just বলে দিয়ে যে bro like iOS uses because like প্যারা হয়ে যায় খুব। I was like আমি এনআইডি উঠাবো আগের দিন I was like so wait iOS users soft copy নামাইতে পারবে না because there isn't an iOS app and I'm like wow no but এছাড়া মানে do you have any other passion or hobbies except animation or making videos? Yeah, I'm really looking forward to the following book, like I said. এটা নিয়ে আমি অনেক excited. Yeah, right now I'm trying to finish my master's. আইউবিতে I just started. Maybe আরো এক বছর করা লাগবে. And yeah, someday I also want to pursue acting. Yeah, Bangladesh? বাংলাদেশে. Right. I think you would make a good natok character, honestly. Okay. Man, that's not a bad thing. That's not a bad thing. I'd say যে honestly I have a lot after the entire bachelor pointer যে ক্রুটা না ওদের নাটক প্রডিউস করার পর I feel like আমার একটা আলাদা form of appreciation আছে for বাংলাদেশি নাটক। মানে let's be honest বাংলাদেশের মুভি কয়জন দেখে আর বাংলাদেশের নাটক কয়জন দেখে? লাইক ওদের যে ক্রু ওরা যে মুভিগুলো বানায় না লাইক 300 টাকা দিয়ে একটা নর্মাল ওই যে ইউজুয়াল বাংলা মুভি না দেখে I'd watch their stuff because I was very surprised by if you look at আচ্ছা ব্যাচেলার পয়েন্টের ক্রুতে একটা মুভি ছিল না ওই যে শিপের মধ্যে হারায় যায় ওরা কি নাম ছিল জানি সো there was একটা নাটক ছিল যেখানে ইটস বেসিক্যালি অ্যাবাউট যে বাংলাদেশি মানুষরা পালায় আমেরিকা যায় না ড্রামে করে শিপে করে ওইটা নিয়ে বিদেশ এর নাটকের নামটা ছিল বিদেশ। তো কি ছিল ওদের সিজিআই এফেক্টস গুলো মারাত্মক। লাইক আই এম টেলিং ইউ যে বাংলাদেশ মুভিতে ওরা আমি জানি না কেন ওরা কি মুভি বাজেটের টাকা মারে or something but I have no clue. I had the same question আমি তো এসব ব্যাপারে জানি না but I personally know people যারা
like insane VFX করতে পারে, Right. like next level. ওদেরকে যদি হলিউডে নেয় আর ভালোভাবে ট্রেনিং দেয়, I guess ওখানে আমার But you never see these people working on local movies. That's the হ্যাঁ, আমার যা মনে হয় the amount they charge, it is reasonable of course for the work they do, but I guess movie producers or directors, ওই টাকাটা দিতে চায় না, maybe ওটার জন্য হয় না, they hire someone who is like a very DIY. Have you ever tried filming a proper তোমার মানে film, like short film type, maybe on camera with you in it? Not really when I think of it. No, but yeah, I wish to. I mean, if I get the opportunity, why not? Right. মানে I saw that তুমি recently you've been collaborating with a lot of creators. How has that been? Right. Collaboration থেকে মনে পড়লো, there's this kid, হাসান, ও একটা নাটক ফরম্যাটে একটা জিনিস বানাইছিল, তো ওটার মধ্যে একটা ক্যামেরা ছিল। Right. Other than that, ওরকম কিছু নাই। আর হ্যাঁ, about the collaborations, I always wanted to collaborate with people, but আগে আমি জানতাম না যে how to reach out to them. এখন দেখি যে সবাই অনেক available, and yeah, it's nice to আমি এটা কখনো মনে করি না যে আমার সাথে ও যাবে, ওরে নিলে আমার সাথে যাবে না, আর so and so. আমি মনে করি যে ভালো একটা কনসেপ্ট থাকলে, একটা কনসেপ্ট আইডিয়া থাকলে, অথবা এনিথিং, একটা নাটক, ফিল্ম, whatever, You can make the character yeah, you work. can make the character work. Exactly. অনেকজন বলে যে না ভাই, ও অনেক overrated, ও অনেক underrated. না, he's not overrated. Maybe he's not appealing to you, yes, but ওর যেটা টার্গেট অডিয়েন্স ছিল ওটা ক্যাপচার করেছে. It can be anyone from the top creators of Bangladesh. এরকম চিন্তা করলে না, আর ও অনেক underrated. Maybe he is underrated. He'll get there, but he should also learn how to market himself. Right. এটা অনেকজন এই জায়গায় I guess একটু প্যারা খায় মার্কেটিং নিয়ে। না obviously, because আমার মনে হয় যে না একটা জিনিস দেখছি যেটা কি যে বাংলাদেশে ক্রিয়েটার্সরা স্পেসিফিকলি, ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমাদের সিনারিটা বলি, সো ফর এক্সাম্পল আমার দিক দিয়ে I've kind of been struggling to যে আমি অ্যাজ আ হোস্ট এই দিক দিয়েও আমার চিন্তা করতে হচ্ছে, then I manage the team and then I make sure যে the videos are edited well and then I make sure যে reels হচ্ছে মানে it's like usually বিদেশে কি হয় যে for example you know KSI, Yeah. yeah, Who doesn't? so obviously so ওদের সাইড ম্যানের তো একটা ম্যানেজার আছে, right? So like they don't have to constantly think যে আমরা নিজেদেরকে এভাবে মার্কেট করবো. There's a guy doing that for them. I feel like there's a lack of that in Bangladesh, and specifically যে ম্যানেজারগুলো এক্সিস্ট করে তারা বড় ক্রিয়েটার ছাড়া না, অ্যাজ ইন ফর এক্সাম্পল আমি একটা ছোট ক্রিয়েটার দেখতেছি উইথ আ ম্যাসিভ পোটেন্সিয়াল, লেটস সে ধরো বিফোর দ্য কন্ট্রোভার্সি FK ওয়াজ আ হিউজ মানে হি স্টিল আ ভেরি বিগ ডিল, বাট লাইক FK শুরুর দিকে, রাইট, ইফ আ ম্যানেজার পিকড হিম আপ অ্যান্ড লাইক হেই লেটস মেক এ ডিল, আইল মার্কেট ইউ, you do what you do best, তুমি কন্টেন্ট বানাও, you go wild and we'll figure something out. তোমার ব্র্যান্ডের সাথে যেই স্পন্সর যাবে I'll get that for you. I feel like এই জিনিসটা অনেক ল্যাকিং আছে, Exactly. because আমরা না সবই করতেছি, right? You see like our creators in Dhaka, we're making the content, we are getting the sponsors, we are doing everything, and then দেখা যায় যে so many people burn out with the pressure. Like I have to make the content, I have to sell my content, I have to do so much. But এই প্যারাটা তো নাই বিদেশে. I feel like foreign YouTubers, I feel like they don't have to take this para. But like you said, my managers in Bangladesh or borrow creators that could target for it, I mean, it's the same outside. They wouldn't go after someone who's just No, I mean a small creator. as in there's a larger appreciation for mid-tier creators বিদেশে, That's it. right? I agree. Yeah, because to give you an example, for example, KSI, Logan Paul, or those people, for excitement crew to example, Harry, KSI, they're very big creators, but doesn't mean যে like ছোট creators like Josh তাদের কোনো পাত্তা নাই, right? They get similar attention, they get similar maybe different managers,
বা ফর দেয়ার ওন পার্সোনাল চ্যানেল, রাইট? দ্যাটস হোয়াট আই মিন, যে মিড টিয়ার ক্রিয়েটার্স বাংলাদেশে যারা একদম টপ বাদে যারা মাঝে আছে, তাদের ম্যানেজমেন্ট যে অপরচুনিটিটা আই থিঙ্ক কম কম্পারেটিভলি। হ্যাঁ, এটা আসলে মিড টিয়ারের জন্য আই গেস ইউ রাইট, বাট যারা বিগ ক্রিয়েটার্স ওদের জন্য আবার অনেক ভালোভাবে yeah. Like recently, there was this guy who became really popular, right? What was his name? The Letterman's সাথে দেখা করতে গেছেন। I should speak. Right, হ্যাঁ আমি মনে করি যে ওর যে মার্কেটিং ম্যানেজার আছে, ইজ এ জিনিয়াস। রাইট, অ্যামেজিং। মানে ও ইন্ডিয়াতে গিয়ে হি মেট দিস গাই, আর এই কন্টেন্টসগুলো কিন্তু সবাই দেখতেছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আশেপাশে সবাই দেখতেছে। তো ও কিন্তু ওর মতো লাইভ করে যায়। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তো একটা দেশে গিয়ে মানে কি করতেছে এটা পুরো সাবকন্টিনেন্ট দেখতেছে। তো এটা একটা জিনিয়াস মার্কেটিং মুভ। এরকম জিনিস করা উচিত, আর করতেছে মানুষ বাংলাদেশে। ইটস গেটিং বেটার, I mean it's definitely getting better, but yeah, like you said, it can get better. মানে so far বাংলাদেশি কন্টেন্ট ক্রিয়েটারের সাথে কাজ করে, how is your experience? I saw you worked with Amin Hannan, you worked with Samir Skane, you worked with Hazy Man. So মানে এই experiences গুলো would you like to share? How have these been? হ্যাঁ, everyone is different, but একটা জিনিস সবার সাথে common, it was really easy to work with them. যারা বলছে they were okay with it, and ওদের যা input ছিল, it was amazing. So yeah, it was great, especially recently আমি last কার সাথে কাজ করেছি, Samir Skane. It was really nice working with him. Like আমরা just গেছি আর we just asked few questions to a couple of random people, and for some reason আমাদের on camera persona এটা অনেক ভালো একটা কম্বিনেশন ছিল। Same goes with Amin and Hazyর সাথে by the way আরেকটা কন্টেন্ট আসছে। So yeah, I look forward to আমি আরো মানুষের সাথে কাজ করতে চাই। Looking forward to that as well. মানে আমার কাছে it was such a, আমার কাছে জিনিসটা বেশ মজা লাগলো যে I didn't expect a crossover. Like মানে তোমার আর হেজির যে crossoverটা, it was really like আমার কাছে খুব কুল লাগছে। লাইক একটু কল আউট, মানে মাঝখানে যে অ্যান্ড্রু টেটের কারণে পুরা যে জিনিসটা চলতেছিল অফ আলফা মেল, তুমি তো আলফা ইনাফ না ব্রো, লাইক ইউ গট দ্য সিগমা এনার্জি, অর মানে ইটস লাইক আই নেভার থট যে লাইক ড্যাম আমি খালেদ নূরকে এই সিচুয়েশনে দেখবো উইথ হেজ। I didn't expect that. But do you have any more plans to collaborate with other creators? Yeah, definitely. There are like few other people. সেরকম অন্তিকের সাথে hopefully future আরো collaborate করবো, and then আমার আপনার নাম মনে আসছে না, but definitely there are more people. Right. So মানে how in your eyes, like what's Dhaka content creation scene মানে has been like, as in তোমার ঢাকার যে content creation community আছে, so like how has the networking, working with brands and etc been for you? It has been great. I mean, এই বছর working with brands for me personally, it definitely it opens more and more opportunities, because একটা ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করলে আর 2-3টা ব্র্যান্ডের মানুষজন দেখে, and that's how they approach, or like they have said like আমি দেখেছি যে আপনি ওই ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করছেন, and that was very nice, we would love to work with you. তো ওই জিনিসটা অনেক ভালোভাবে হয়। হ্যাঁ, আর everyone is very friendly যাদের সাথে কাজ করেছে। আমার এক্সপিরিয়েন্স ভালো ছিল, তখন আমার কোনো ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স ছিল। Yeah. Did you have any setbacks? এটাই যে মাঝে মাঝে ডেডলাইন্সের প্যারা খাই, but that's with everything, right? Everything we do, assignment deadline, এটা deadline, তো জীবনে তো ডেডলাইনের প্যারা থাকবে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে I feel like they can be a little more I don't know, understanding about the work and everything. অনেক সময় it's not like I face it, আমি অন্যজনের জন্য কথা বলতেছি, it's like ওরা যেটা এক্সপেক্ট করে ও তো এত টাকায় মেনে যাবে, this and that, এটা যেন some people they need to learn how to respect the artist, এটাই।
না এই প্রবলেমটা I've seen with a lot of people because Like this again happens with the mid-tier creators, not the top. you see the problems that mid-tier I feel like এই সব কিছু if there was like a person managing this person mid-tier creators I feel like but then again আসলে না আমাদের বাংলাদেশে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন সিনের যে স্পেকট্রামটা কতটা ব্র্যান্ডই নাকি কতটা ক্রিয়েটরকে আসলে স্পন্সর করবে বা এই জিনিসটা এখনো গ্রোয়িং Yeah, I feel like it is growing, but it has also become saturated. That's another problem. as in could you elaborate Like when people like Salman Muqtadir, Asif bin Azad started off, হ্যাঁ it was just them, right? When I asked you, like, well, if I were to ask you 10 years ago, who is your favorite content creator, or who are the content creators of Bangladesh? কয়টা নাম আসবে মাথায় 5-6টা ঠিক আছে কিন্তু এখন জিজ্ঞেস করলে you have so many so many so it has definitely become more saturated, which happens with every industry, every form of business, and when it becomes saturated competition increases. Definitely brand visit he করতেছে না because all they care about is the promotion, right? আর এই না করতে পারলে তো আমার কাছে ওই অপশনটা আছে, আগে এটা ছিল না. So I think that it has become tough, but that's life, I guess. right আমি so এখানে I'd like to point something out regarding you as a creator would you say যে তুমি পুরা as in content creation জিনিসটাকে you take it as a serious জিনিস যে না আমি এভাবে ধাপ করে আগাবো because when we were trying to study patterns in your uploads we saw যে আচ্ছা there's you making a vlog and then there's a random rainy video like so what does that play out is it a random sequence না আমি মন মতন আমার আপলোড দিই নাকি is it like আচ্ছা না I have a plan না আমি একটু মিক্স করে I wanna mix my animation videos with myself is it like that হ্যাঁ আমি প্রথমে আমি যখন শুরু করেছিলাম I thought that animation is the only thing I'm good at, so এভাবে আগাবো, right? আমি মিক্স করার জিনিসটা যখন শুরু করলাম I saw that more brands started approaching, more people started to know me, and I wouldn't lie, it's good to be recognized. আমার জন্য বলো না oh my god ওর সাথে attention ভালো লাগে না, আমার কাছে ভালো লাগে. I like it. yeah So ওটার জন্য একটু মিক্স করতে চাই, প্লাস শুধু অ্যানিমেশন করলে তো I'm not really showing who I really am. It's just a character. right I'm the man behind the scene, but I also want to be in front of the camera, right? So ওটার জন্য এই যে মিক্সিং করে আপলোড করাটা different forms of content, এটাও একটা প্ল্যান. so তুমি চাচ্ছ যে তুমি ক্যামেরার সামনে you'll be showing your face more often Yeah, I do that এখন I guess অনেক বেশি. হ্যাঁ Right. try করো and I think everyone the viewers we appreciate it I saw আমি বান্দরবন ব্লগসটা দেখতেছিলাম আমার কাছে honestly it's a bit random but আমার কাছে ভালোই লাগলো like it was just like you having the rice and just walking up and like kaitelamo it's random but I feel like it gives an opportunity for people to know you মানুষ আরো চিনলো তোমাকে and I think that's important কারণ a lot of people আগে they would just তোমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখে সে অ্যানিমেশন বানায় এরকম একটা চ্যানেল আছে যে এরকম টুকটাক ফানি অ্যানিমেশন বানায় বাট it's like এখন মানুষ খালেদ নূরকে চিনে there's a guy like that mixed type of video বানায় and I really appreciate that you have a specific way of talking. Okay. Is it because like growing up in a different country naki is it just because it's unique? I have no clue. আমাকে এটা অনেকজন বলেছে, but আমি ওভাবে বন্ধন চিন্তা করি নাই. This is how I talk, man. Right. No, it's because like বিভিন্ন মানুষের ডায়ালেক্ট থাকে না যে ধরো আমি চাটকায় আমার একটা চাটকায় অ্যাকসেন্ট থাকে. আমার কোনো ডায়ালেক্ট নেই. I don't feel I haven't heard this way of anyone talking.
Does it come from a Middle Eastern perspective? I don't think so. না. আমাকে কিছু মানুষ বলেছে যে I sound চাটকাইয়া. He's a chat guy, does he? Does he sound like a chat guy? Nah. No, but like it's definitely unique. But for example, একটা জিনিস দেখে I was very short to give you a little story is আমির হান্নান একভাবে কথা বলে না. হ্যাঁ. আমি প্রথমে ভাবতাম কি আমির হান্নানের ওটা শো ভয়েস, মানে ও ওটা ভিডিওর জন্য করে বা স্ট্যান্ড আপের জন্য করে, বাট না, ও আসলে কথা বলে. And I was like, oh shit. I'm like, I'm really sorry. I didn't. ভাবছিলাম যে এটা শোর জন্যই, but like, nah. মানে, but it's like it's a good thing. It's a good thing. It automatically your voice to makes him more funny. Exactly. আর ওইটা normalize করতেছে. Why do we expect everyone to pronounce every word in just one manner? আমাদের সবাই তো এই দেশে তো অনেক রেঞ্জ আছে, like yeah, definitely. নোয়াখাইলা, বরিশালা, this and that. No, ওরা ওদের মতো কথা বলে. It's like USA তে গেলে টেক্সাসের মানুষ Southern accent আছে, Texan accent আছে, yeah, true. Exactly. তো ওরা তো ওদের মতো they don't differentiate. আর তো করে, but it's funny and it's good. ওরকম থাকা উচিত. মানে it's like I feel like it's an interesting thing কারণ এখন মানুষটাকে এসে embrace করে. হ্যাঁ. এতদিন কি ছিল জানো? It was more like, oh, তুই এমনি কথা কস তুই কে? Oh, তুই এমনি. এখন it's like that's their style. Exactly. And it wasn't like this before কিন্তু. মানে আগে আমি একটা জিনিস বাংলাদেশে নোটিস করতেছি যেটা কি যে nowadays people are মানে একটা শ্বাস নিয়ে ক্রিটিসাইজ করে, গালি মারবে, বাট একটা শ্বাস নিয়ে মারবে যে অ্যাজ ইন লাইক কিছু না বুঝে পারি গালি মারা লাগে, তুই এমনি কথা কস তাই তোরা গালি করতেছি, কোথায় গেলি? মানে আইসি মানে পিপল মানে পয়েন্টিং আউট যে ও এমনি কথা বলে তাই আমার জিনিসটা ভালো লাগে না, এমনি হাঁটে গেলে আমার ভালো লাগে না, ব্লা ব্লা ব্লা. বাট আই ফিল লাইক যে we're more open to a bit differences. মানে যে হ্যাঁ একটু ও একটু আলাদা, I'm fine with that. মানে I think that's more acceptable এখন. And it's a good thing. Mediaতে যেটা হয়, like you said, Bachelor Point কেন এত popular? Because ওই যে the group of bachelors ওরা একজন এক এলাকা থেকে. Yeah. That's the reason why it became such a big hit. একজন নোয়াখাইলা আর একটা বরিশালা. Is it? মানে এই differences গুলোকে এখন embrace করা হয়. Exactly. And I think that's really cool. Yeah. And a chat guy person has his own persona. Like, oh damn, I'm chat guy. I'm Dhaka. I think that gives them a sense of identity itself. But to fast forward a bit, like when you talked with Amin Hannan and did that collaboration, but did you actually have any wish of doing a stand-up show in Dhaka? Me personally, Hey. I think so. I mean, I have few pieces written, but আমি ওরকম কখনো try করিনি. আচ্ছা. Right. I think you could play a great character in a stand-up show. Yeah. Yeah, maybe. দেখা যাক. Fingers crossed. No, but what's your since to me you've been here and you've been collaborating with a comedian. Amin Hannan is definitely one of the biggest one of them. Like if not the biggest right now. Yeah. I think he is the biggest He right is the now. biggest, right. মানে এখন stand-up comedian মানে আমিন হান্নান. Right. So তোমার এই ঢাকা মানে stand-up comedy সিনটা কেমন লাগছে? I think it's getting better. Like when I first started watching comedy shows ঢাকাতে, আমি একদিন NCC-তে যাই, নাভিস কমেডি ক্লাব, যারা জানেন না. I felt like এটা একটা নতুন জিনিস. Right, and এটা দরকার ছিল. বাংলাদেশে আমরা যখন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান চিন্তা করতাম, again এটা খালি ছিল. Right, আমরা who are the stand up comedians? নাভিদ ভাই তো অনেক আগে থেকে. নাভিদ ভাই অনেক আগে থেকে ছিল, হ্যাঁ. There was a Solomon thing is tribe, but he doesn't identify himself as a stand up comedian anymore. So ওরকম we don't have anyone. Right, ওই কালচারটা is I mean আর আশিক ভাই ওরা শুরু করেছে, and এখন we have so many people who are trying to get there. So এটা কি করে, like there are good comedians who are getting a platform যেখানে they can try this thing. ইন্ডিয়াতে তো এভাবে শুরু হয়েছে. When you think about the biggest stand-up comedians in India, ওরা তো আসলে এরকম ছোট শো করে কন্টেন্ট বানায়, পরে ওরা করলো বড় শো করলো. এই যে কানন গেল, ওরা তো আগে ইউটিউব চ্যানেলে মুভি রিভিউজ করতো, পরে ওরা এখন অ্যামাজনে
ওদের স্পেশাল আছে। right. But আমার কাছে I think it's really cool যে like the fact যে চোরকি এই পুরো জিনিসটাকে এত attention দিছে মানে everyone is like kind of like praising the duo like I mean but আবার সবাইকে but I'd say যে props to the brands, props to the actually companies যারা জিনিসটাকে ভাবতেছে so this is a valuable way to promote our product so why not so I think that's really cool if by any scenario যদি তোমাকে approach করা হয় for making a proper series on a particular story would you be down for that Oh, definitely. That's the ultimate plan. তোমার কি do you want to stick to the animation style এখন যেটা আছে but নাকি তুমি do you have plans যে না I might মানে change it Yeah, I might change it if কোনোদিন আমার comic book characters যদি কোনোদিন popular হয় definitely ওটা আলাদা জিনিস হবে completely but again যদি সাউথ পার্ক বা ফ্যামিলি গেয়ার মতো রিক এন্ড মর্টির মতো কিছু করে I would like to stick to simpler design styles because again effort কম plus ওখানে main agenda থাকবে to make people laugh not consistently character build up করতে পারো I mean you know exactly. right because like more seasons আরো সহজ তোমার জন্য and I think people care at the end of the day like একটা ধুমধারাক্কা সেই animation this season করার থেকে like 3 seasons mid-tier animation people care মানে people are like nah I mean I watch his animated series I'm looking forward to the next season and I think Baba Saga kind of did that like আমি যখন episode 5টা পাইলাম না I was like shit এখন কি হবে like Mojnu bhai just came to like fucking earth and এখন কি হবে like what is he gonna do like kidnap all the kids and like I was like shit I shouldn't say anything yeah so that's আমার নিজের জন্য spoil হয়ে যাবে because I'm looking forward to it but yeah it's like it's really cool যে the fact যে এখন because now that আমি আসলে প্রচুর content creator সাথে কথা বলার আসলে opportunity পাচ্ছি really grateful for that thank you for coming as well Bha. thank you for having me I would say যে I'm getting so many perspectives on বিভিন্ন creators যে I feel like যে এখন ঢাকার যে content creation সিনটা না মানে very জমজমাট I talk with Samir Brai and মানে it's like a whole different world of content creators যে রাজচন্দ্র ছোট ভাই obviously is the top of the peak but এখনো I feel like বাংলাদেশের জনগণকে তুমি যদি জিজ্ঞাসা করো এই তুই রাজচন্দ্র ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে কি ভাবিস like I'm talking about the boomer generation it's like ছেলে ভিডিও বানায় but like that's actually মানে he's so successful এই জিনিসটা করে এই জিনিসটা এখন আমরা জানি না রাইট এই জিনিসটা ইন্ডিয়াতে প্রচুর দেখা যায় যে না অনেক বড় বড় ক্রিয়েটার্স আছে লাইক ভিটকন টাইপের ওদের শোজ হয় বিভিন্ন ক্রিয়েটাররা মিট আপ করে বাট ওই যে মার্ভেল বিইউর কথা শুনছো না ওরা যে ইভেন্ট করে না নিজেরা কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের নিয়ে রাইট আই থিঙ্ক দ্যাটস রিয়েলি কুল দ্যাট ইজ কুল মানে এখন এই জিনিসটা বাংলাদেশে শুরু হয়েছে বিকজ again like you said it on booming অনেক একটা কমিউনিটি হয়ে গেছে আই থিঙ্ক এখন exactly and আমারও ভালো লাগে লাইক যে you know when বিভিন্ন content creators they cross collab right your collaboration with Samir Skin because I was like দুইটা genre like মানে Khaled bhai to like makes funny videos like what's he doing with Samir like Samir to I think had an identity crisis on making awareness video again যে না I have to stick to my persona আমি কি করতেছি এতদিন but I didn't expect that twist it was really cool Samir is a very talented kid যা করতেছে it's amazing like ওর বয়সে থাকতে I wasn't this smart right আমি এটা সবাইকে বলি like তোমাদের বয়সে থাকতে I wasn't this smart আমার কি মনে হয় ভাই it's like মানে it's like for example আমার নিজের ছোট ভাই he so এখন ওই যে you heard of other podcasts like এখন প্রচুর ফাইন্যান্স নিয়ে ঢাকা শহরে অনেক লাইক দ্য নীল নাফিস ওয়েভ আর কি right এইটা নিয়ে বিশ্বাস হয় আমার 12 বছরের ভাই স্টক মার্কেট নিয়ে জানেন and he tells me about it ভাই আমার খুব শখ আমি স্টক মার্কেট ইনভেস্ট করতে চাই বা আমি এরকম টাকা কামাইতে চাই and I'm like আমি ডোরেমন দেখতাম তোর ভাই so you get it like it's like I think in a way আমার পডকাস্টিং করার শখ it's like same because I kind of grew up watching content creators আমাদের বাসায় কিন্তু ডিশের লাইনও নাই
আমরা সবাই ইউটিউব দেখি। এই যে পডকাস্ট জিনিসটা যখন শুরু হয়েছে, ইটস লাইক more of experienced people who are weathered and they have experienced a lot of stuff in their life. ওরা ওদের experience নিয়ে কথা বলতেছে, like Joe Rogan and then other podcast. ঠিক আছে, তো এখন হচ্ছে তোমাদের বয়সে অথবা আমাদের বয়সে যারা পডকাস্ট করতেছে, no one actually thought of that. না, এরাও করবে না। আমার পার্সপেক্টিভটা কি যে মানে আমি অনেক সোশ্যাল একটা মানুষ, মানে আমার এনার্জি লেভেল বাড়ে আমি যত কথা বলি, মানে আমি অনেক মিশতে পছন্দ করি, মানে খুবই। তো আমি দিস ইজ মাই পার্সপেক্টিভ। আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু লার্ন ফ্রম পিপল অ্যান্ড প্রিজার্ভ ইট, রাইট? ফর এক্সাম্পল লাইক ধরো ভাই, I met you, right? In a gathering or a party or anywhere. And we're talking. We have the same conversation, kotha. And I learned a lot of valuable things from you. But I go home and I kind of forget 90% of it. Maybe I'm just mone ase je, oh, nah, Bhaiya is a really cool person. But this is a very good way to present that. Right? And I think our perspective is like, I'm here to learn. Like, at the end of the day, and honestly, I've learned so much. I couldn't be more grateful. When Ontik Bhaiya came over, he shared the breakdown of the fact যে সে অ্যানিমেশন করে এখন বিদেশে ঘুরতে যেতে পারে, how tough it was and everything. হেজির জিনিসটা হচ্ছে এই কমেডি ভিডিওগুলোর পিছে যে এত থিঙ্কিং লাগে, এই জোকসগুলো বলার, এটা বলার, ওই যে অনেক এফর্ট দেয়। লাইক ইভেন সিমিলারলি ওই যে সুরিয়া তু কন হ্যাঁ, এই যে হিন্দি রেফারেন্সেসগুলা, he puts it all in a video, and the cinematography is insane. And you have to realize these are just like, as I said, mid-tier creators in Bangladesh eto effort দিচ্ছে. It truly shows that like, damn, eto talented মানুষ আছে, and some people just don't even know about it. Like, because we're all like, the mass audience, like most of them probably watch Rastam the Choto Bhai or the big creators, but আসলে নিশ কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের মধ্যে যখন ঢুকবে, ইউ ফাইন্ড লাইক ট্রু জেমস, লাইক আই ফিল লাইক, যেটা আমার ওপিনিয়ন মনে হয়। অ্যান্ড ইটস আই ফিল লাইক ইউর ওয়ান অফ দ্যাম, অ্যান্ড উইচ ইজ অনেস্ট। আমরা ভাবতেছিলাম যে অ্যানিমেশন কন্টেন্ট বাংলাদেশে কয়জনই বা বানায়, অ্যান্ড আই ফেল্ট লাইক যে তোমার যেই স্টাইলটা ছিল, অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফানেস্ট থিং ওয়াজ যে আমরা আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে প্রচুর তোমার ফ্যান পাইছি, বিকজ আমাদের যে এজ রেঞ্জ, উই গ্রু, অনেক আগের থেকে আমরা অন্তিক মাহমুদের ভিডিও দেখি, বাট এখন ইটস ভেরি পিজি, নট আর রেটেড, রাইট? বাট লাইক দ্য জোকস দ্যাট ইউ গিভ অফ, ইট ফস্টার্স একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ অডিয়েন্স। অ্যান্ড আমার ভালো লাগে যে তুমি এই টাইপের অডিয়েন্স গ্রো করে নিজের মতন আগাইতেছো। আমার ভিডিওর মধ্যে এই টাইপের জোকই থাকবে, আমি এই টাইপের নিশ বানাবো, একটু রিস্কি, বাট ডিড ইউ এভার এক্সপেক্ট যে তোমার এই টাইপের নিশ অডিয়েন্সটা স্কেলে এরকম বড় হবে? আমার মনে হয় যে এখনো এত বড় হয় নাই। আই হ্যাভ লাইক বিগার প্ল্যানস, এখনো তো এত বড় না। বাট আমি ডেফিনেটলি যখন it started blowing up, I was happy. I was also surprised. I was like, আমি মনে করছিলাম যে a few hundred people, maybe 1,000 people, 2,000 people would be interested in watching stuff like this. But যখন it just went all out, তখন একটু ভালো লাগছে, and I was like, yeah, maybe I can make this work. Right. So you creating content like 6 years ago, you painted Rainy Day. So do you still paint? No, it's been a very long time since I've painted. Time pen icon. My brother was telling me the other day, তুমি এখন পেইন্টিং কেন করো না? আচ্ছা damn. So nowadays you're really busy. Yeah. এটার জন্য আমি মনে করি to have some me time, right? And I don't have that anymore. That's actually so sad. It's not sad. Like, I enjoy doing my work, but yeah, it is also very hectic. And what does your time management look like? it's like wake up, do the
necessities what you do in the morning, তারপর breakfast, পরে কাজে বসে যায়। Right. মানে doesn't it feel like যে মাঝে মাঝে একটু mundane হয়ে যায়? মাঝে মাঝে তো বই Right. I take What's your কি বলে? Blowing the steam off like? কি করে I call me my friends as there আর কি করে আর হ্যাঁ মুভিজ সিরিজ যেটা সবাই করে Right. তারপর I go for a jog, I cook, আমি তো একা থাকি আচ্ছা আচ্ছা right. হ্যাঁ অনেক কিছু করা যায় আর করি Right. Acha, so coming to that, like another thing that I'd say, che, one of the things, che, do you have any plans of maybe traveling, but maybe revisiting and capturing stories from maybe Kuwait or the fact that you grew up, ওইখানকার যে একটা cultural mix আছে, do you plan on portraying that on future videos? I did do it ওই যে Middle Eastern guy মানে Middle Eastern vlogs করেছিলাম আমরা কুয়েতে গিয়ে আর আমি এতো next week most probably আবার যাওয়া পড়বে আমি বছরে 2-3 বার চাই আর হ্যাঁ I do plan on traveling I do পরে আর কি when so should we expect more travel vlogs? I hope so Well, what's it like been filming travel vlogs? Because I travel a lot, by the way. আমার কাছে খুবই হেক্টিক লাগে যে আমি ঘুরতেও আসছি আমি আবার রেকর্ডও করবো আবার এটা এডিট করবো পরে তো লাইক হোয়াটস ইট বিন লাইক মানে উইথ ইউ আমি যে বান্দরবনের ব্লগটা আপলোড করেছি রিসেন্টলি দ্যাট ওয়াজ লাইক লাস্ট ইয়ার ওটা পালাই গেছে অ্যান্ড দেন অনেকদিন পরে আস্তে আস্তে করে Oh, I thought it was recent. না Like shit. ভাই I thought it was recent. I was like, oh shit, মাত্র বান্দরবন ঘুরে আসলো হ্যাঁ একটু মানে ট্রাভেল ব্লগ এডিট করতে হ্যাঁ ব্রো I know লাগে আমার কাছে খুব বিরক্ত লাগে বিকজ আমি পার্সোনালি ট্রাভেল করি আমার ইনস্টাগ্রামে ইউ ক্যান সি যে কিছুদিন আগে আমি থাইল্যান্ড থেকে আসলাম আর কি আমাদের আসলে আমার থাইল্যান্ড ট্রিপের আগে রেকর্ড করার কথা ছিল বাট এত কিছু মিলে জাম্বল হ্যাঁ yeah I had this trip and I had a really good time খুবই ভালো লাগছে Do you plan on making travel vlogs? If you didn't know, I mean actually our Instagram is big মানে compared to views like around 300k 400k view আসে আমার reels তো সবগুলোতে না a few that blew up আর কি but আমার traveling খুবই লাইক করি আমরা প্রচুর ট্রাভেল করি স্পেসিফিকলি লাইক আমরা দুবাইতে আমাদের প্রায় যাওয়া হয় অনেক যাওয়া হয় actually I have uncles from the Middle East and they have this certain dialect by the way মানে আমার একটা আঙ্কেল আছে মাদানি আঙ্কেল he's actually an African but এখন ইয়েতে থাকে দুবাইতে থাকে তো he talks like Salman you're here very good you want to go have biryani yeah we can go later I come to Dhaka to visit you এমনি কথা বলে and I think I was like আমার কাছে জিনিসটা খুব cool লাগলো যে you go to Kuwait often and মানে I wanted to ask you what was it like Kuwait বড় হওয়া and spending your time there? Hey, it's pretty hot. Like one of the hottest places on earth. But again, it's like very peaceful. ঝামেলা নেই আর মানুষ অনেক কম. Population of 4 million people. ওইখান থেকে ঢাকায় এসে what were the changes যেটা তোমার খুব চোখে লাগছে বা hard to adjust? অনেক মানুষ. হ্যাঁ. মানে it's really evident. Of course, like একটা শহরে আমার মনে হয় মিরপুরে যত মানুষ তত মানুষ কুয়েতে নেই না বাট তোমার কি একটু সুমসাম জায়গায় আনকমফর্টেবল লাগে না না আমি বসুন্ধরা থাকি আই মিন তাও তো বসুন্ধরার লোকজন আছে আমার মানে সো দিস ইজ দ্য থিং আই উড লাইক টু শেয়ার যে ঢাকা শহরে আই গ্রু আপ ইন বিটুইন আ লট অফ পিপল মানে অলিগলিতে মানুষ মানে 5টা লোক তো থাকবেই এখন দ্য থিং ইজ আমি যখন ট্রাভেল করি আমি ওয়েন আই ওয়াজ ট্যুরিং আমেরিকা তো ঘোরার সময় অনেক জায়গা না অনেক ফাঁকা পড়ে থাকতো কেন যেন একটা ভয় লাগে যদি কেউ এসে চাকু মারে আমি মানে ইটস টু এমটি এনিথিং ক্যান হ্যাপেন টু মি মানে আশেপাশে মানুষ থাকলে মনে হয় কি যে দে ক্যান মানে লাইক অ্যাটলিস্ট দেয়ার আই ক্যান আস্ক ফর হেল্প বা কিছু একটা চুরি হয়ে গেল আমার ধরেন I think we're having this conversation in moment না here's the thing
this is a very posh area of Mohammadpur. Okay. মানে this is a very well area. মানে calling মানে এই জায়গাটাকে মোহাম্মদপুর ক্লেম করা will be like misleading. মানে মোহাম্মদপুরের যে এরিয়াটা if you want to see the ওই যে মোহাম্মদপুর কোর্ট মোহাম্মদপুর বলে that's like একটু ওই সাইডে মানে এই রোডের ওই সাইডটাতে that's Ghetto. like the ghetto ওই যে ওই যে ইন্ডিয়ার বিহারের লোকজন থাকে না বিহারি ক্যাম্প ওই যে মুস্তাকিনের চাপ I don't know if you've heard Yeah. এইগুলো সব ওইদিকে ওইখানে পকেট মারার চান্স থাকতে পারে বাট এই এরিয়াগুলো ভেরি নাইস বাট এছাড়া have you been going to comedy shows lately Yep. in NCC? See, but not like too much. Right. যাওয়া শুরু করবো recently last week একটাতে গিয়েছিলাম I had a good time. Right. It was all English because foreigners আসছিল and they had to perform in English, so it was nice. না হ্যাঁ that's It's a something different like take on comedy shows yeah in Bangladesh. NCC te so in Dhanmondi a lot of so there's a community of comedians in Dhanmondi. It's stand-up Dhaka. So 2 groups, I think, different groups. And they're doing pretty well. I went to a few of the shows and it's nice. It's a one thing I don't know if you noticed. So তুমি নোটিস করতে পারো এটা একই কমেডিয়ান একই জোক দুইটা শোতে মারে তখন ইটস নট ফানি অ্যাট অল I guess এটা সবাই করে এটা জাস্ট আমরা অন্য কমেডিয়ান্সগুলো দেখতে পারি না বিকজ বাইরের যে কমেডিয়ান্স ওরা একবার করে একবারে আপলোড করে এখানেও সেম জিনিস একবার করে একবারে আপলোড করে এখন এই সেম জোকটা some people would love to experience it again like how Russell Peters না দ্য থিং ইজ যে না ফর এক্সাম্পল ডু ইউ নো ফ্লাফি গ্যাব্রিয়েল yeah তো ওর জোকসগুলোতে না there's a lot of role playing. I can watch that twice. But তোমার যদি জোকসটা অনেক based on your punch line হয় এমন একটা জিনিস যেটা আমি এক্সপেক্টই না করি and তুমি হঠাৎ করে বলা হোগা like exactly if I know you're gonna say that then তাহলে হাসিটা আবার থাকলো না like I know কি বলবে but then again it's like you're not the only one he's trying to reach right মনে করো একটা এলাকার মানুষ অলরেডি এটা এক্সপিরিয়েন্স করে ফেলেছে and they already know what's coming next but এই এলাকার মানুষ তো জানে না no he can do his thing right না আমার কাছে জিনিসটা খুব চোখে পড়ছে বিকজ ইটস ভেরি স্যাড যে একটা কমেডি শোতে গেলাম সেকেন্ডবার ভাবলাম যে I'm gonna have a really great time and I'm just not আমার হাসি আসতেছে না বিকজ I know যে কি বলবে একই জোক একই পাঞ্চ লাইন আবার like I'm like আমার কাছে কোন জিনিসটা অ্যানোয়িং লাগে জানো I have seen this like একটা জোক একটা পাঞ্চ লাইন একটা কমেডিয়ান থেকে শুনেছে এটা সেম পাঞ্চ লাইন সেম জিনিস মানে একদম হুবহু আরেকটা কমেডিয়ান বলতেছে একদম মানে সেম জিনিস এটা করে এটা এনসিসি তে করে না এনসিতে করে I wouldn't say that না এনসিতে না আমি অন্য জায়গায় দেখছি এটা yeah because একটা জিনিস দেখছি যে so আমার একটা ফ্রেন্ড ইজ আ কমেডিয়ান okay তো ও একটা ইউটিউবারের কমেড জোকটা একটু মডিফাই করে মারছিল and immediately ওর বাকি যে কমেডিয়ানরা আছে না তারা ধরছে ওরে যে you can't do that so it's very surprising because like I think এই কাজ যদি করে comedians get pissed যে মানুষটা আমি দেখেছি করেছে ও কিন্তু কমেডিয়ান আইলে তো কমেডিয়ানস ডোন্ট ডু দ্যাট হ্যাঁ সেটা It's like আমার কাছে এই জিনিসটা ভালো লাগে না যে একজন একটা জোক মারছে এটা আমি আবার আমার মতো বলতেছি দ্য এক্সাক্ট সেম থিং ওর জিনিসটা তো ডেফিনেটলি ভালো লাগবে yeah and I see that often because like মানে stand up thing is fairly new so প্রত্যেকটা শোতে নতুন একটা অডিয়েন্স যায় তো তাদের জন্য জিনিসটা মজার বাট টানা কমেডি শো যদি তুমি দেখতে চাও লাইক ধরো I wanna watch a comedy show every Thursday হ্যাঁ একই জোক মারবে খুব ভালো লাগবে না সো দ্যাটস ওয়ান থিং বাট এছাড়া যে রিগার্ডিং ইয়োর জনরা তুমি কি ডু ইউ ওয়ান্ট স্টিক টু কমেডি or do you plan on expanding your genre? Definitely. Like, what's your plan with this? Comedy to আছে. I also want to do horror stuff. Horror? হ্যাঁ, horror genre-টা আমার explore করা দরকার. Very interesting. How would you do that? With your animation? No. Right. I'd be like, I'm saying, Mojnu hai, the scary scene. I'm like, how does that work? I said, nah.
That would work. না হরর অ্যানিমেশন তো আছে ওয়াই নট হ্যাঁ ওটাও করেছে Yeah. ওটাও করেছে Horror. Interesting. এখানে মার্কেটে একটু ঘাটতি আছে. I haven't seen anyone do this. Right? কেউ করে নাই. কেউ করেও না. I don't fuck with horror stuff because আমি খুব ভীতু একটা মানুষ. আমি দেখতেই পারি না. স্পিকিং অফ হরর মুভিজ টার্কিশ হরর মুভিজ গুলো বেস্ট ওহ বেস্ট যে ডাব্বের কথা বলতেছো ব্রো নো ইনসেইন আমি মরেই যাবো আমার বাইরেও কেউ দেখা আমি পারি না And all these things do happen. Like black magic তো এখানে Yeah, but I don't know. খালেদ ভাই পডকাস্ট আটকে গেছে আমরা অনেশ্বর ব্যাপারে বলতেছে হায়াতুল কোর্সে পড়ে না বাট লাইক দ্য থিং ইজ যে মানে হরর মুভি দেখার সময় আমার জিনিসটা কেমন হয় ধরো এই রুমটা অন্ধকার হ্যাঁ আমি এক কর্নারের দিক তাকাইছি ওই জায়গাটা অনেক এক্সট্রা অন্ধকার হ্যাঁ আমি যদি কখনো হরর জিনিসপত্র নাই দেখি না আমার গায়েই লাগবে না যে রুম অন্ধকার তাতে কিসে বাট ধরো আমি কালকে একটা হরর শো দেখছি আমার মনে হতেছে ওইখানের মধ্যে কি একটা সাদা দাগ দেখছি হাসতেছে বা কিছু যদি একটা হয় আমার পায়ে যদি ধরো পায়ের মধ্যে একটা গোতা খাইলাম আমি কার্পেটের গোতা খাইলাম বাট মনে হয় যদি একটা হাত হয় এটা বা কিছু একটা যদি হয় এমন হয়েছে যে আমাদের এই বিল্ডিং যখন ইন কনস্ট্রাকশন ছিল আমি প্রচুর বাইরে হাঁটাহাঁটি করতাম রাতের বেলা এক্সামস খারাপ তোমার এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে nothing the worst I've seen is রান্নাঘরে গেছি আমার কাজের মেয়ে মনে স্যাপ ছিল সে এরকম মাঝখানে এরকম করে আকাশের দিক তাকায় আছে আমি অনেকক্ষণ ধরে না what is that আমি তো হরর দেখি না লাইক কি হবে তো অনেকক্ষণ তাকায় আছি পরে না বের হয়ে যে দেখি পরে রুমে যে আবার কিছুক্ষণ 5 মিনিট পর যে দেখি নাই আর সম্ভবত কাজের মেয়ে আমি পরে আম্মুরে বলতেছিলাম যে কি মানে অস্বাভাবিক মানুষ বাসায় কাজের মেয়ে হিসাবে নিয়ে আসো এটা এভাবে কি আকাশের দিক তাকায় আছে রাতের বেলা 2টার দিকে রাতের মানে রান্না করে তাই বারান্দার দিক মাঝখানে বসে তাকায় আছে ইউ এন্টার দিস রুম রাতে অন্ধকার এখানে যদি একটা মহিলা বসে থাকে এরকম তুমি কি হবে আমিও তারা ডাক দিও নাকি মরার জন্য বাট এমন সিন কাটছে ব্রো লাইক বিলিভ মি এই যে পুরো বিল্ডিংটা যখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন ইটস আ হিউজ বিল্ডিং বাই দ্য ওয়ে সো এটা যখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছিল আই উড ওয়াক অ্যারাউন্ড রাইট সো একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন মানে অ্যাপার্টমেন্ট অনেক ভয়ঙ্কর একটা সিন না রড মড আছে কোথায় কি হয় তো আমার ভয়ই লাগতো না আমি কত মানুষের শব্দ শুনছি বাট ভাবছি যে মেবি 2 তলা উপরে আরেক বাসার শব্দ আসতেছে বাট তখন কিন্তু টাইলস মাইলস কিচ্ছু হয় না আমি তখন র বিল্ডিং আমরা অনেক আগে উঠছি তো ওটা তো মানুষ ছিল না মানে শব্দটা সম্ভবত মানুষই করছে বাট আমি জানি না আরে ছিল না ছিল না কমন আমি হিসাবে আমার কত মানুষ আছে আমি যখন গ্রামে যাই বলে যে আগুনের গোলা দেখছি উঠতেছিল গাছের মধ্যে পার্সোনালি তুমি কি বিলিভ করো যে there is something paranormal out there out of religion spite I believe জিন বলে জিনিস আছে বাট জিন তো একটা civilization হ্যাঁ and they do spooky stuff তো বাট আমার মনে হয় না এরকম কোনো ভূত মুত আছে কোনো প্যারানর্মাল জিনিসপত্র I don't believe it তাই বলে যে আমার ভয় দেখানো দরকার নাই বাট আমি বিশ্বাস করি না I believe it's bullshit yeah কেন মানে doesn't exist শহরে ভূত থাকে না এটাই আমার আশ্রয় আশেপাশে যদি কেউ থেকে থাকো is challenging you থাক তিনি একটা বলেন কি বুঝে গেছি আস্তাগফিরুল্লাহ better be safe than sorry হ্যাঁ দেখা যাবে এই এপিসোড রাতেবেলা শুট করতে গিয়ে নাইটমেয়ার হইতেছে খালেদ ভাইয়ের কল দেবে ব্রো লাইক তুমি কারে ডাকছো ওরা একটু বলো আপনি তাওয়াই দিয়ে ভাই রে ভাই কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিকের ব্যাপারে তোমার কি চিন্তা ধারণা I never thought about it I think এইগুলা নিয়ে চিন্তা করলেই এগুলা হয় না এগুলো নিয়ে তো চিন্তা করলে হয় না এটা যদি কেউ তোমার পিছনে লাগে পাশ দিতে তখন করে আর কি and the person doesn't need to know much তোমার নাম ডেট অফ বার্থ মেবি তোমার একটা চুল থাকলে ভালো হয় অথবা সোয়েট তোমার একটা টি শার্ট যে কোনো কিছু আচ্ছা কেন তার আমার পিছে লাগা ব্ল্যাক এক্স্যাক্টলি মানে like I just like why would people do it like no there are clips of like people there are bad people out there চুল ছিঁড়ে রেখে দিচ্ছে so
But I never thought anything about it. There are bad people out there who would love to hurt you. I mean, not you specifically, but I have had friends যাদের experience হয়েছে আমার একটা very close friend, a person from my team, ওর কথা শুনলাম ওর নাকি অনেক মেন্টাল হেলথে অনেক এফেক্ট করতো পরে there was this person who used to do rukia and everything অনেক এক্সপিরিয়েন্স এসব ব্যাপারে ওদের বাসায় একটা তাবিজ পেয়েছে তাবিজ খুললে দেখে যে অনেক নাম্বারস লেখা তারপর there's a picture of a being with two horns ঠিক আছে এরকম অনেক weird symbols করা তারপর ওটা যখন কি করছে ও তাবিজটাকে নষ্ট করে ফেলছে ওটার পরে my friend got better আচ্ছা hey relax তোমার বাসায় এরকম কিছু নাই একটা লোক মারা গেছে আমাদের বিল্ডিং but I don't think much about কত মানুষই মারা যায় right কিছু হবে না আমি সবার মধ্যে bro it is a bad buzz bro shit okay let's talk about something else like no but it's just like এখানে কেন আসলাম we were talking about content I don't know it's diversity I guess like no one would expect Khaled Nur to talk about oh yeah that's because I would love to explore this genre আমি মনে করি যারা the people who are good at comedy they are also good at horror movies or directing making horror stuff আমি মনে করি you need a twisted sense of imagination some of the greatest comedians like Key and Peele they have made some really good horror stuff Get Out like I think one of them and they're hilarious they're hilarious they've proven it right so like if there's something that your audience would like to look forward in the next 5 to 4 years what would it be hopefully an animated series more comic book characters and I'll be doing this maybe a more evolved version and appearances in the mainstream media yeah all those things let's see what happens what did you mean by I'll be doing this doing this what I do right now right okay. Nah, I want to so far I'd like to question you like have you had any podcast experiences before or this is your first this is my first podcast experience in a way that we're filming it in front of a camera I've had online podcast and those were like small stuff group of people just started talking and I don't think it was published anywhere or maybe it was published yeah it was but it didn't go big and those were like online podcasts during pandemic I guess this is my first real podcast but I think that's mostly so far to discuss with you and I had a really lovely time hosting you Bha. Same here. I look forward to having you in the future if possible inshallah but if there is one last question I'd like to ask you from the Evening Brew podcast is how was your experience with us it was amazing definitely I mean কখনো এরকম like I said official কোনো podcast আসে নাই in front of the camera but it wasn't like I was doing something very professional it was very comfortable and you are a great host I think you'll go really far and your numbers and everything already proves that আমার মনে হয় যে this is gonna go big and I will come here again when it goes bigger I'm really glad to hear that we've been trying and again on the camera I would like to say our entire team we're very honored to host you and of course you Bha. Thank you for coming and we really appreciate it your insights and all the things that you said we've been looking forward to having you so thank you guys for this has been the Evening Brew podcast with Khaled Nur himself I had a lovely time with him and hopefully this is we're gonna have him again one day but this has been the Evening Brew podcast with Salman Sajid and I'll see you in the next episode